You know, coming from a socialist party doesn't make you a socialist yet. Από μένα είναι ένα σίγουρο ναι και εγώ πιστεύω ήδη ότι το κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με διαφορετικούς τρόπους ήδη εδώ και πολλά χρόνια. Αν αυτό αυξηθεί, εμένα θα με έκανε μόνο χαρούμενο, γιατί και είμαι και πολύ μεγάλος υποστηρικτής της ιδέας και του οράματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σίγουρα πιστεύω ότι σε αρκετά σημεία μια ικανή γραφειοκρατία όπως αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να λειτουργήσει ίσως και πιο αποτελεσματικά από ορισμένες εθνικές. Ειδικά δεν το πιστεύω αυτό και στην περίπτωση της χώρας μου. The idea was, let's make an internal market and then everyone is profiting by getting a bigger piece of the pie. And that, I must say, sorry, has not been the case. We can be hard on what the EU does nowadays, and we can say it doesn't do enough to tackle social inequalities, and I think this is a very justified critique. But if we actually put it into a broader historical context and we compare what approach did the EU take to tackle social inequalities among member states in the 50s, and now we actually see how much changed and in a good way, and also how the rapid development in the recent years, more towards the social tangent rather than the economic tangent of the EU. You see that Europe is trying to get the social issues higher on the political agenda, although, of course, I think it should be pushed 3 notch higher up. There has been a difference in the policies in the past 5 years after the Brexit referendum compared to, let's say, the 90s and the first century or the first decennium of this century. Είναι στην ατζέντα της, σίγουρα έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα δεκαετίες τώρα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσε να κάνει και περισσότερα αν την άφηναν τα κράτη-μέλη περισσότερο. This is all about fiscal responsibility. So EU member states, they could potentially transfer their competences to the EU in the field of social policy. But if the EU had the fiscal responsibility, it needs to be both at the same time. It's not only about responsibility, but most importantly, who pays for it, because social policy is expensive, especially if it's a good social policy. Δεν νομίζω ότι θα είναι ποτέ δυνατόν να είναι καθαρά μόνο στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον απλούστατο λόγο ότι ο λόγος ύπαρξης των περισσότερων κρατών, ένας από τους βασικούς λόγους ύπαρξης είναι και η φροντίδα των πολιτών τους. Οπότε αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι μέρος της ταυτότητάς τους, είναι το raison d'être, ο λόγος ύπαρξης αυτών των κρατών. Οπότε είμαι πεπισμένος και από την εμπειρία μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ καθαρά αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδεατά για μένα είναι να είναι συνεπικουρικός ο ρόλος της και να βοηθάει όσο περισσότερο μπορεί και όσο περισσότερο σε σημεία που θα το επιτρέπει και το εκάστοτε κράτος. It's time that there is room for social progress. Say those member states who have loopholes in their social fabric, if they invest in social issues, we are not going to say no, don't do this, but we are going to applaud this because we know that Europe, if we want to save the European project, should also take care of the fate of its citizens. Although, of course, member states have a big responsibility, Europe can help to push in the right direction. This is the way I look at it. Πιστεύω πως σίγουρα μια κυβέρνηση που έχει το S5 ως πρώτο κόμμα σίγουρα έχει μια αυξημένη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα. Από την άλλη ομολογώ ότι είναι πολύ νωρίς για να υπάρχει ξεκάθαρη άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Ας το πούμε έτσι, τα σημάδια είναι θετικά, μένει να δούμε στο μέλλον αν και οι πράξεις θα ανταποκριθούν σε αυτά τα σημάδια και σε αυτό που και εγώ προσωπικά περιμένω ότι θα είναι πιο θετικό στο μέλλον. I think it's helpful. For instance, I myself am now working on the directive on minimum wages, and it's really helpful that the previous government, Angela Merkel, was against a European directive on minimum wages. And this new government wrote down in his coalition agreement that they are in favor. That really is shifting the majorities in Europe.
first challenge, and that might sound very banal, but it is actually to recognize that these differences exist, and they exist not because national governments in some member states are against certain ideas, but simply because they cannot pay for it. We should update our standards, and by standard setting, we can also fight inequality at the European level by just saying, this is a red line, don't pass this corner flag. The European Social Fund, or this recent recovery and resilience facility, that are then distributed among member states. Αλλά σίγουρα από την εμπειρία μας στη συμμετοχή στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων, που είμαστε από το 2016 ως οργάνωση, βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ αυξημένη ενεργητικότητα της Κομισιόν πάνω σε αυτό το θέμα. Γίνονται πάρα πολλά θέματα και παίρνονται και πολλές αποφάσεις. Έχουν περάσει οδηγίες με συγκεκριμένες προδιαγραφές για το εθνικό δίκαιο της εκάστοτε χώρας. Συνεργάζονται οι χώρες όλο και περισσότερο και η Κομισιόν παίρνει όλο και πιο ενεργητικό ρόλο στην αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου περιβαλλοντικού και κοινωνικού ζητήματος. Σκεφτείτε ότι εμείς είμαστε μια πολύ μικρή οργάνωση που πέρσι έδωσε 10,5 εκατομμύρια μερίδες τροφίμων από αυτά που έσωσε. Δηλαδή, εκτός από το περιβαλλοντικό καλό, είχε και πολύ σημαντικό κοινωνικό καλό αυτό που κάναμε. Συνεπώς, σίγουρα εμείς πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν πάρα πολλά εδώ και γίνονται ήδη πάρα πολλά.